Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb ächzen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ächzt, ächzte, hat geächzt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ächze. Du ächzt. Ächzt. Wir ächzen. Ihr ächzt. Sie ächzen. Next up is the preterite. Ich ächzte. Du ächztest. Ächzte. Wir ächzten. Ihr ächztet. Sie ächzten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geächzt. Du hast geächzt. Hat geächzt. Wir haben geächzt. Ihr habt geächzt. Sie haben geächzt. Next up is the subjunctive one. Ich ächze. Du ächzest. Ächze. Wir ächzen. Ihr ächzet. Sie ächzen. Now we move on to the subjunctive two. Ich ächzte. Du ächztest. Ächzte. Wir ächzten. Ihr ächztet. Sie ächzten. And finally, we'll cover the imperative. Ächze du. Ächzen wir. Ächzt ihr. Ächzen sie. That was our today's learning video about the verb ächzen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.